Okay. Is the microphone on? Testing microphone 1 2 3. Banaye mumbulire oba mic erisitedde awo sound. Alright, it looks like. Alright, micro and query naye sound very low a wee bit, so sina ngeri gye njongeza wano naye I don't know what's wrong with my sound, but the sound is okay. Mujja kugendera awo. Ejja kukola. Okay, zeeko nnyo nga bwe nsobola naye simanyi. Kale nja kulabira wano eneeba ekola ekole, eneeba tekola. Okay, volume is down. Volume almost abula. Volume is okay. Okay, sise. JB mbulira oba volume yange eri okay. Macro Watcher, is my volume okay? Wongamba nti eri okay nga ntandika sina buzibu. If Maka wongamba nti volume yange eri okay oba JB oba whoever is there, you just let me know if the sound is fine, then I just kick off. Dinner crony. Whoever tells me that the sound is fine, then I ntandika. Walaikum salam. Okay, Mark angambye eri okay. Kati Mark kasitaba nga ngambye, then nze mba sina kirala kyakwogera. Naye wange bugu mulingi. Bugu mulingi. Kale, balamusiza baganda bange mwenna abali ku Kyoto, abandaba, manyi obudde bugenze. Naye temufaayo nnyo. Mwebale kutambuza struggle abali e Uganda, abali mu diaspora, namwe mwebale kukola gwammwe. Mukoze omulimu gw'amaanyi abantu abali mu diaspora n'Abannayuganda abali mu Kampala. Omukulu yalangirira nti kati essaawa ekkooti yatuula era ndaba nti engeri ebintu gye bitambulamu sofa tukoledde ddala bulungi nnyo. Yes, kyembadde ngamba is nti abali e Uganda omulimu gwe mukola gwa maanyi nnyo, like pressure. I mean, tetulina kuzikiza. Kasana mukama waffe nga ali ku front n'abakulu abalala kubira ddala ku Monday, kubira ddala we yalangirira Sunday, Monday, labira ddala nti kati ataddewo embeera. That is good. Now, yo bantandikirawa cause bingi ebibaddewo byesogeddeeko vaccine biki byonna ebyo byonna twala tugende, but it's a lot. Naye ngenda kugezaako compressing my understanding of the issues that are taking place, n'okwongera okutunuulira okwogera kw'omukulembeze, okugenda kwe oba obubaka bw'atwalidde CDF David Muhoozi n'ebifaanana ng'ebyo. Okay, so basically
Honorable Kyagulanyi kyali mu kkola olwaleero atadde abakulu abali mu magye mu position enzibu ennyo nti tebalina ngeri gye bagenda kwekweka accountability, tebalina ngeri gye bagenda kwekweka Bannayuganda. Kyengenda ndaba is nti Bobi Wine agenda alwanyisa institution ku institution. He's taking down institution by institution. Mbadde simulaba nkunga talumbangako David Muhoozi. Ne waba ayogera ebintu bye Bobi Wine ayogera nnyo Muhoozi Kayine Rugaba ne SFC. Abadde nga agezaako nnyo kuba nti tayogera ku UPDF number 1 nga David Muhoozi tamuteeka nnyo mu bintu bye in one way or the other nga tebajja nnyo mu speeches ze na biki naddala David Muhoozi. You see, the Chendaba, what he is basically doing, he's breaking down institutions per institution to bring it out in the limelight. The institution ene libweti ne bweti abantu bagikube hands down. Twasooka ne institution ya Electoral Commission. Mukimanyi kati nti Electoral Commission teri muntu yenna ayinza kugyesiga mu nsi yonna eya Uganda. Gwe nkuba gye yakuba abasajja n'enneeyisa gye yabayisaamu okuviira ddala mu kalulu nga katandika paka we tuli olwaleero. Enkola gye yabayisaamu bw'ati wakyaliyo omuntu ayinza okuva e Uganda oba mu Afirika oba mu nsi yonna n'agamba nti ddala tukyalinawo institution yekola mu Uganda nga mu institution yezikola tulina Electoral Commission. Tewali asobola kyogera. Yagikuba n'agiteeka wali. Endala n'akuba ekkooti yo yafuuka kamereke. Ekkooti kafuuka kamere ka Kyagulanyi Bobi His Excellency ako kamere ka Bobi ekkooti ko kafuuka kamereke. Ekkooti weetuukira okugamba nti tugenda kunyoonyereza kuba looya ba Bobi Wine. Omanya nti eyo nayo institution nfu judiciary yagenda. Kati n'ekkooti gye twali tusigazza gye tumanyi nga kkooti maaso eyo nayo namuna Uganda abadde tagimanyi kati amanyi kkooti y'amagye kikitegeeza amanyi kkooti maaso gye kitegeeza kubanga abafollowinga Bobi Wine be bafollowinga Nubian Lee be bafollowinga ne ono omukulu amanyikiddwa nga Edi Mutwe. Kino kiteeka wabbali institution after institution. Eyo police okumanya yagikubye ne uniform za traffic ne bazijjako. Abawala abakazi abakola mu polisi ya Uganda kati aba traffic babawadde zimuzungu tapama. Sorry because ekigambo ekyo naye we twaziyitanga nga tukyali batozi ovuro ng'eyagundi. They were inspired by Ofono Opondo. Ekisinga okunsesa ovuro ate baziggyeko n'ensawo mukulwanyisa obuli bw'enguzi mu Uganda. Uniform za police baziggyeko ensawo ez'abanene ze baaleseeko ensawo naye bano aba traffic ensawo sawo baziggyeko. Oli akuba yasabudde yakuba police ne uniform ne ebyeru baasigazaako kakofiira.
Bereeti zonna ku ttaka basigazaako nkofiira waliwo bino bye batadde ku magulu ebyeru ebyabazeeyi b'ebbamu oba biki ebyo waliwo ebintu ebyeru bye bateeka ku magulu oba balwadde bulwadde kisimanyi yagikuba poliisi yonna hands down wakyaliyo owa poliisi ayinza okuvaayo n'ayogera gwe mbuulira mu poliisi ya Uganda oyinza okulaba mukirumira buli institution gye njogerako Bobi Wine yonna yagiteeka ku ttaka n'obulwayo n'omuntu gw'oyinza okugamba kale yonna nfu naye ono kalekaleko nani wogenda mu electoral commission Paulo Bukenya oba ebintu oba yasoma biki simanyi mufu muzibu justice byabakama okumanya omwana yamusabula n'afunirawo ne covid n'agenda mu liivu newoyogera kati ku byobululu takyayagala biwulira justice byabakama yakoowa akalulu ke Uganda awula ku designinga headmistress ono gwe bajja eno ng'asomesa isiraamu we baamuleeta okujja okutuulako mu ntebe ennaku 2 nga byabakama alwadde yagiddukamu emisinde naye ng'awulira emwokya Fazir nga Kyagulanyi akyali wali institution yonna ku ttaka police yagikubye ne uniform n'egikyusa kati bambala ovulo tekyali muntu gw'oyinza kukwata mu poliisi n'ogamba nti kale ono kalekaleko kulwa Bobi Wine oba ne tunyonyayo nga kirumira ng'akola mu poliisi naye nga tugamba yes temuli mu poliisi temuli ekkooti yonna yagikuba ne Uganda Law Society nayo n'agizingiramu kati kafuuka kamere alinga azinga akalo Uganda Law Society nayo n'agizingiramu ekitongole ekitwala abalamuzi mu Uganda to show the level of how compromised the entire system is in the country. The entire system is rotten. Bobi Wine kyagezaako okutulaga abadde njogera ne mukwano gwange leero nanga nkubuulira ebintu bizibu ennaku zino e Uganda okuyingiza amasannyalaze olina okusasula miliyoni 2.7 emubuuza batya nanga nkubuulire omuti gwa miliyoni 2 omuti gwokka ogw'amasannyalaze nangamba okusika amasannyalaze because bali gavumenti egaye nti egenda crawling out ewe abantu amasannyalaze okugayingiza kube kwabwereere program ne bagikansolinga bwe bagikansolinga kati everyone has to pay 700,000 Ugandan shillings okuyingiza amasannyalaze of which load shedding nayo yafuuka load shedding all the time gavaako wegaddako but when can you do business? Of course not, tosobola kukola business. Kati munnange mbadde nkyabanyumiza. What am I trying to mean? System nfu completely and also bade mukyababulire kooti munaye nga kyebakola gundi musajja waffe odoro yodoro mukulu odoro kyebamukoze n'obwodoro we ye kati oyinza okwagala okubeera mu kifo kyonna kyonna essaawa zino ne bakuwa ekifo kyonna mu gavumenti ya Museveni obula kigaana omugezi okigaana woba oli mugezi kigaane tokikkiriza kati odoro yagenda naye bannange baakubuuli byonna bye yakola ne babijjayo n'atuuka okuvaayo mu kkooti ne yeegayira bannange Bobi Wine abantu obagambe balekeraawo okunnumba biki wobanga toyagala kukulumba wobanga toyagala kukugambako ekifo kite bukakati bagenda kusala omusango oba ddala he should recuse himself yenna yeetawula ayambadde bi open adde eno adde eri mbu yeetegekera petition mbu naye alaga amaanyi ekwani ono omwana ono Kyagulanyi his excellency mbu ng'ogozannyirako mbu ogenda omweragireko kyokka bannaye bantu mmwe mumanyiira Bobi Wine kye yakola odolo yamuyingira n'amulekaawo nga yenna atuggubadde bw'ati teri kintu kyaluma abasajja abo nga kujjayo musango n'olwaleero kikyabaluma kye muba mulaba tebakyogerako mumwani mulabye abantu ba Museveni nga bajaganya nga bali kololo bali mu kulya mbuzi nga tebaazirya omanyi kikyali kitegeeza okujjayo omusango
Bobi Wine ekyo kyokka kye yakola kyali kitumala omwaka guno okuyingiza omusango n'agujjayo. Ekyo kyokka kyabadde kimala, kyokka kyabadde kimala, kuba yakubye essiga eddamuzi n'alireka mu kkubiro. Kati okyayinza okwogera erinnya ly'Owinidolo mu bantu we tuba nga tunyoonya abantu abeesimbu. Nati Mayanja nnoonya omuntu gwe njagala okulekera ekiraamo kyange, oba Mayanja nnoonya omuntu gwe njagala okuwa ekyapa kyange, nga mwesiga nti ddala ajja kwogera amazima, nti ddala ajja kuleeta obwenkanya ku buvunaanyizibwa obwo bwe mba mukwasizza, osobola okuleeta Owinidolo n'abantu omwenda bali abaali kakiiko ke. Mu bantu 10 abalina obwesigwa mu Uganda, ndeeterayo abantu 3 mu buli kitongole boyinza okundeetera byonna Bobi Wine byakubye. Noga nti no, nja kukuleetera Okoth Ochola, nkuleetere Lokeki, nkuleetere gundi oyo kekanya kakasajja, Muhoozi Kainerugaba, nkuleetere Owinidolo. Owinidolo. Abalamuzi, balooya, be bantu abamu bagenda okusinga okubeera ku ntobo y'omuliro, Jahannam, hell. Abalamuzi, the odds are very, very high. Ezokuba nti no, these people end up in hell. Abalamuzi, balooya, abo bonna basimanyi biki ebyo, be bagenda okusinga okubeera ku ntobo y'omuliro. Era mu ababusoma mwegendereze, kuba bo baagala okwefuula nti ebigenda mu maaso tebabiraba, nti let the law work, let the law work. No, unjust law is not law at all. St. Augustine ekyo yakyogera. Etteeka we liba nga teririna weekanya, eriteeka liba ffu. Etteeka liba ffu. Mwe mudda wano ne babatiisatiisa, oh, amateeka we gagamba, etteeka ligamba, si buli tteeka nti nno etteeka liba ddungi oba likola in the interest of the people. Era nga gundi we yagamba, apartheid was legal. Mu Nazi, what do you call it? Hitler, we yali afuga German. Ebintu byali legal to okurating out the Jews, n'okubatwala mu concentration camps. All those were legal things to do. But were they just? They were not just. Kati tuyingidde mu mbeera eya Museveni okuba nti nno creating amateeka ge, he has created his utopian world gyayagala otufugiramu, of which the so-called mateeka guys abo baasoma Owinidolo n'abanne bonna nabo bakiyingidde. Munedda ffe tukola gwaffe. Okola gugwo nga gwe tolaba nti abantu baafudde, nga gwe tolaba nti ebintu byadde bigenda mu maaso, nga muvaayo nga muwoza mba nedda ebintu byerabire kati tugende mu maaso tubiteeke ebbali. Bano aba so-called bannamawulire, mbonedda bannamawulire tulina kubeera na side, tulina kubeera neutral, tetuli ba politician biki. Where do you draw the line? Where do you draw the line between journalism naggwe obulamu bwo nga gwe omuntu, obuntu bwo gwe n'omanya nti bana kino si kituufu, amazima gali kino kituufu, nangwadde mpagira Museveni naye kino si kituufu, naye gwe n'olaba bannamawulire bonna nga basirwadde. Si bonna kale. Kakati tugamba omusajja yakuba essiga eddamuzi n'olwaleero ekyo Museveni tali kyerabira ne famire ye n'abazzukulu. Owinidolo, he will never recover from that. Omwana ateekayo atya omusango n'aguggyayo? Weeyita ki? Akazannyo ka Museveni lwaki oba oyagala okwonoona? Lwaki oyonoona omuzannyo gwa Museveni? Oteekayo ki omuzannyo n'oguggya? Oteekayo ki omusango n'oguggyayo? So that's what happened. Eryo essiga eddamuzi Kyagulanyi n'alikwata n'alizingazinga swi n'alikuba. Kati tukyalina kyotwala mu ssiga ddamuzi noga nti waliyo abantu abalina obwesigwa. It is not happening. SFC ku ttaka, poliisi ku ttaka. Kakati omuntu Bobi Wine gwabadde nga talumba abadde David Muhoozi. This is because
Muhoozi David abadde netanatera kulabikira mu public ne Twitter nga tetera nnyo okubeera active. Oyo gwe mulaba ngo amwogerera ebibye yoyo simanyi omukazi oba bamuyita oba nareiso. Waliwo omukazi oyo mukazi ali awo oba okalekali omukazi oyo naye ene sagala kubeera bajjaga nti ndi sexist naye mbadde sijja byogere naye. Flavio oba bamuyita Flavio omwogezi w'amagye naye wabaawo ne gaayo mulala bamuyita Kalemire be babadde boogerera David Muhoozi. Kakati leero akutte ekibaluwa kye bakuntumye n'akitwalira David Muhoozi n'amugamba gwe ne banno mumanye nti ebintu bino mubikola. Mukutte baganda baffe mubawozesa mu kkooti z'amagye mukidinappinga abaana mukozesa ebitongole CMI iso byonna byonna mukola bye mukola naye Muhoozi tukulabula. Ekyo Bobi Wine kyabadde kasitaatadde Muhoozi mu chamber bw'ati. Oyo awedde David Muhoozi akake kabikkuse. Gwe tuula wansi weebuuza ekibuuzo. Lwaki Bobi Wine agenze wa David Muhoozi? Lwaki amuwandiikidde ebbaluwa? Of course we all know David Muhoozi is the CDF. Yabeera CDF. Yakulira ndowooza UPDF oba. Yakulira UPDF, right? The reason as to why amukoledde ekibaluwa ekyo n'akifuula na public n'amakinga sure nti ensi yonna etegeera who David Muhoozi is, oyo sanctions zimulidde. Sanctions zigenda kukuba Muhoozi ne famire ye ne baganda be na buli omu. Ekijja maaso awo oyo Muhoozi bagenda mukyusa. Bagenda mujjawo. Essaawa ya leero Bobi Wine buli gwasongamu bw'ati Museveni tagenda kukolagana naye. Buli gwasongamu Bobi Wine Museveni tagenda kukolagana naye. Sijui Odoro, sijui this guy yanyoyo. What's his name? Byabakama. All those ones. Buna. Kati baba bafuuse kituyita liability. Kati ne Muhoozi naye bakimukoze. Kiki kyenkubadde nkubuuza nti do you see anyone goyinza ogamba nti kale ono kalekaleko nti ono kale temuli ali kalekaleko mu gavumenti ya Museveni? No one. So kakati Bobi Wine kino kyagenda akola abawandiikidde amabaluwa is going on the streets to protest n'ebifaanana ng'ebyo. Ate basiru nze wembeera Muhoozi mugamba okay oyagala kundeetera baluwa tewali buzibu baluwa yo gireete amawulire gonna gajje tutuule ffenna mu press conference twogere. You know, to make that show, right? And that's what kikola because they are stupid. Olw'ensonga nti these people bali indoctrinated, number one. Kitegeera they are indoctrinated. So now weetaaga just a small talk bo bakozesa knee-jerk reactions. Kati omwana atwala butwazi bbaluwa, His Excellency Bobi Wine atwala butwazi bbaluwa naye ne baleeta emmamba. Kati wawo ne buno obugundi obumoloka bwe bakozesa wano mu faamu mbulabye ku street zammwe ye Uganda. Mbadde ngenda kubuuza nti bannange ate kakati bano abalunda embizzi bazze Uganda kuba wano waliwo faamu ezirunda endiga mbizzi. Obwo bumoloka babukozesa kugenda ku because these people have big farms. Babukozesa kugenda nga basuula feeds. I swear that's what happens with those akakamoloka kemulabyako simanyi kali bakayita batya kuba wano tetubuvugana ku kkubo bulina kuvugibwa ku farmlands only. Kakati naye kiri e Uganda. So David Muhoozi tugamba bugambi nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oyo naye awedde, oyo naye awedde. Now mbadde njogerako ne mukwano gwange nanyumiza emboozi. Mukwano gwange oyo ali Uganda eyo
Alina kyanyumiza nekindeeta nga nti ekintu kino ngenda kyogerako leero ndaba nze ku live. Baganda bange mwegendereze nnyo abantu ababakubira amasimu nga babagamba ebintu ebitakwatagana na mulamwa gwaffe. Waliwo abantu abajja bakubira amasimu either baba babafera oba babeera bakolera Museveni or something of that sort. Now some of these people might come and tell you, munange tuyina ebiti simanyi tuyina kino tuli mu nsiko tugenda kulwana twetaaga buyambi sijui biki block the number and hang up. Waba kueleza message mu WhatsApp tutawana kuwuliriza. Don't. Now this is what is happening. Mweche mutamanyi. Do you know the reason as to why Eddie Mutwe and Nubian Lee bali mu court martial? In fact, ngenda kugenda court martial as well. This is because bagamba nti babakwatana ebyokulwanyisa in it, right? Now, of course ebyokulwanyisa tebiriyo byali planted. Nga balina kalanga ne baplanting nga ne bagamba babina. Sijejo? Now, what these people are looking for is to make a connection between the diaspora and the people back home. Because Bobi Wine has intensified the entire thing. Kati kyebagala is to create evidence into people in the diaspora are financing people back home to make, sorts of violent resistance over armed resistance or something of that sort. So you create evidence or you fabricate evidence. How do you fabricate evidence? Make a phone call to one of the people in the diaspora. Omugambe, look here bro, tuli wetuti tuyina ebyokulwanyisa tuyina kino tuyina kiri. Wandyagadde otuwa ku buyambi. Twandisabye ku buyambi bwo. Twagala buyambi bwo. Nvuma abo. Onkubira otya. Onkubira otya. Musimanyi onsaba buyambi bwa mundu. Nzazitunda. Bwe bagenza okulaba nti no ndiko tag egamba nti nze amuzidira. My friends, temugeza ne muwuliriza ebibuuzo by'abantu abo bajja ne babagamba nti balina armed struggle gye bakola. Mubawulirize on your own peril. I don't sigana. But what I'm trying to say is, these people are making phone calls to you. They are sending you messages. They are sending you pictures. What they are trying to do is to create evidence to frame the diasporans. Inti, tueleza sente to buy arms, tueleza whatever, support to do this and this and that. So, what that is going to turn into is, we don't talk again the mass, musimanyi terrorism here, terrorism there. Kambabulire. Be very careful, guys. Kasitota ndiko kuwilolo luvuvu mo terrorism. Allah! Wabali musiramu tandiko kusala kechiremu. Wabali musiramu bro, tandiko kusala kechiremu. Wanga, these guys oromanya bajja oromanya gwase because tebalina ngeri gye bakivamu. They are caught. So what you do is you need something to divert the attention of Ugandans. Tibadde kwekyo bogere kwekyo throughout. Tebadde babakubye wano babakubye wali. Do not take phone calls. Do not interact. Do not talk to anyone. Akuwoleza mbu simanyi I'm this struggle. Do not do that. Please don't do that. Don't. You have your own right, but that is from my own advice. Don't do that. Temugeza togeza nzirawo nkubira ngo lichali wange notandika okunyumiza ebyo bibozi nti mwana
mwana tulina kale oba kyaliwa waliwo kyali waliwo goga nti okay fine anyumizizaamu it is okay naye waliwo abajja kubinyumya nga maybe bali ku gun point ayinza n'okuba nga wafamireyo nga tomanyi. Now do we have anything to fear? No, we don't have anything to fear newokubadde tukikola naye toyagala kutta reputation yo. Do not kill your reputation. Tetulina kutta credibility yaffe, tetulina kutta pedigrees zaffe, tetulina kutta credibility zaffe. No, don't. That is if you believe in Bobi Wine and the struggle and the approach. One approach but some people are like if I don't hang up, where is a similar message? Muweereza simu ya mukwano gwange wefudisa yaona bano webalina plan B genda obalabe genda oyogereko nabo tulabe naye nze sirina plan eyo plan sirina eyo eyasimanyi okukola biki ezo zammwe I don't believe in that. Wa simu ya Besigye sirina naye waliwo simu gye baatulekera wano eya Besigye oba yeyo simanyi so mwana mga yiyo genda bwesorting emaali nze sirina kyakukolera. So be very careful. Ekirala emboozi nyingi ezigenda maaso wano nawali naye mwana ze emboozi sizitegeera. Ebintu bingi ebigenda maaso. Twagala okusaasira muganda waffe ow'omu struggle. Muganda waffe bamuyitaani mutabani wa Tamale mirundi bambi tumusaasira. Kyamutuuseeko abantu okuba nga bamukubye. Naye ate tetwagala taata we kino ate kukikozesa kuba tulaba taata we ate atandise okuba nga akyerippako. Wiiki yonna yonna tuliko ekyo. Si nti tuliko ekyo. It's not what I mean. Naye nga nze ndaba the father has sensationalized the entire issue. Agirippidde seba agiwambye. Kyokka olubaawo nga olanda si Museveni si alina obuzibu. Kambabuulire mwegenderezanga nnyo omuntu agamba nti Museveni si alina obuzibu newankubadde ng'ayogera ebigambo 100 nga byonna obinyumirwa naye nga ekigambo for example if he speaks 99 words out of 100 nga byonna olaba biri ku saidi yo naye naakugamba Museveni si alina obuzibu duka run for your life. Run. That's it. Mu dictatorships, that is how it's meant to be. Until you deassociate Museveni, his practices, ebikolwa bye, bimujjeeko, blaming NRM, blaming abamagye, blaming SFC, blaming ne Museveni ye muleke. Ntiye bali bona mubanenye naye Museveni muleke. Ekyo sikikkiririzaamu. Kyemuva mulaba bawoza Museveni yalina obugundi bano abalala be balina obuzibu abamwetoolodde ye talina buzibu muzeeyi kino kyayagala muzeeyi kiri my friend run for your life run. Sibeera waawo sibeerawo era nze mbeeraawo program nziraba nange waliwo naye olwobeeraawo nga weeboye ogenda okaba baleese program mbusimanyi nolaba kale waliwo kati program zendaba anyway eyagundi waliwo n'omusajja bamuyitaani bamuyita oba Tamale online Tamale mirundi online oba bikyebe
kati waliwo olutalo mbusimanyi olutalo wakati wa Narrais oba nani oba ne Nadduli tukaba naye olutalo luli lwansize lutalo lwa gundi lwa bukalafu kaya Narrais alwana ne Nadduli ngamba naye kika kati Nadduli. The truth is kyeyandikoze wabanga ddala ayagala kulwana kuleetawo bwakabaka kutereeza Buganda biki we wabanga tebalwanira byanfuna Nadduli ekyokukola akimanyi. He has to go to Kyagulanyi. He has to come to the opposition. Alina okukuba Museveni nga bw'aliteekeddwa mukuba kabisa naye si bino byakuwoza nti ate Kadaga yakoledde Museveni ate Museveni talina buzibu ate Museveni kino ate kiri sabula Museveni gwalina obuzibu biki ekintu kite naye bye muvaayo ne muwoza ne musiisiriza nti mumanyi kye bakola bano abantu babatuma ne babagamba timugende mwogere nti Museveni munyarwanda mugende mwogere tribalism biki. It's not bad ffe bye mwogera bitusanyusa somehow naye in the end tekina kikikolawo. Tubeetaaga wali ku front, tubeetaaga magere, tubeetaaga mujje mweyunge ku bannayuganda tetubalaba mbate kati tuwira mu butalo lwa Narrais simanyi ne Nadduli mbeerako nendaba kale for just to njagala nnyo okuwira Nadduli ng'akootinga Bayibuli sigaana naye nga ddala gwe oba olaba omuntu alwana omutuufu eyo gye yandibadde Nadduli gye yandibadde alwanira kati mbu yeefudde Ekyooto kati naye analyst kati Ekyooto ebyo byatamala emirundi nja kutta ayogerera ku TV oluvaawo n'avuma Bobi Wine akkiriza ebyavudde mu kulonda Bobi Wine kino Bobi Wine kiri muzeeyi weetereze fe omwana twamukuggyako omwana ali ku saidi yaffe kiwulira omwana ali ku saidi yaffe era kakati okirabe aba Museveni be bamukubye bulijjo mubuuza nti nno ffe tukuba aba Museveni naye kakati wiiki nnamba kakati tamala emirundi agenze kusamira musimanyi aleese abasajja abatalina ngatto musimanyi kati aleese amayembe musimanyi kati googe musonyi okwogera ebintu bino wano naye nabaddeawo nengamba naye bannaye waliwo ekitali kituufu these people muganda waffe tamala emirundi kati alipidde ensonga ya mutabani we agizikiza nga Jeno Guti bwe yazikiza ensonga ya mutabani we wero diyu amala amukubira amasasi mu kaduukulu amutte. Most of you don't know that. Jeno Guti oyawozesa Nubian Lee owa LDU yakwata mutabani we bakwata mutabani we ne bamukuba ne bamutta mutabani we Jeno Guti the General Court Martial agikulira ne bamutta bamusirisa Guti okufaako obufi naye mumulaba nga atudde mu kitebe ng'alinga alidde evidence mumanye kyatuddeko awo kirabika kika Guti kyeyakola ekintu ky'omwana yakifuna munne. So baganda bange mubeere very careful. Yes nga naatera okumaliriza Alex anzijukiza wano ensonga ya Uganda Airlines. Unfortunately page yange bagibba, page yaffe bagibba eya Ekyooto International. Neze nakola show nensomesa abantu ku Uganda Airlines nembaga nti mu mwaka gumu oba ebiri egenda kuba egudde kati Museveni agenda kutandika kubeegayirira mu girinnye banange ekyo nakyo kituleme okuboycottinga Uganda Airlines nakyo kituleme eruzinze 102 billion Ugandan shillings last year. How do you recover from that? I think no mwaka guno almost tuguli halfway. Tennakolayo yadde n'ekikumi.
we munagaana okulinnya ennyonyi eyo bannange naddala mmwe abajja egenda kujja London Heathrow Dubai weefiirize akasente kateeke ewalala kito kiyinza tulema kuba Museveni yali abaza abantu 8,500 be balinnya ennyonyi okuva Entebbe to go to different parts of the world kati ne babala nti Uganda can surely get some money from those people of which most of those people majority are Ugandans kati nga babaza Uganda babeera mu UK babeera mu Middle East nti be bagenda okuba nga bakozesa ennyonyi eyo naddala babeera mu UK buli wootagirinnya ojja kuba olina kyokededde ensi yo so baloozinze 102 billion. Now you should understand nti ekisooka kati Uganda tetulina competitive advantage. The biggest airline in the region ebadde Kenya Airways, but Kenya Airways is also struggling. South African Airlines yaggalawo, Zambia yaggaddewo last month, Nigeria bagiggulawo naye kati baagala kugiggalawo. The thing ekyaguzaawo Uganda nze kambabuulire sinze muntu akkiriza ennyo mu big infrastructure, sikkiriza nnyo mu the idea that nti muzimbe enguudo zino, muzimbe ekisaawe, mukole biki, for what? Ezo zonna zibeera mechanisms za Museveni kuliiramu ssente. If African governments were serious, bandisoose kuinvestinga mu bantu. You have to invest in the people first. Then the people whoever bali invested in, they will create commerce, like they will create jobs, they will create businesses, they will be innovative, they will be employable, meaning that bajja kuba basobola okuzza ssente mu communities zaabwe. Kati nobona ozimba oluguudo nga lugenda simanyi kapeeka semuto ng'abeekapeeka abantu baayo nga bafuwazibu, it's not going to help them. No, take out Uganda Airlines, it's not going to help people. Ngokulinya Uganda Airlines from Entebbe paka simanyi oba Kabale is almost $400. I mean, that's a joke. It's a joke in it. The right thing to do, temuina kuzimba bino bi training, sijui trainee, sijui, no. First invest in the people. By investing in the people, tereze ebyenjigiriza. Number one. You see Zimbabwe. Nowadays, I was looking into Zimbabwe. Zimbabwe yemu consensus chances okubeera very educated. Abantu be Zimbabwe, by the way, if you sit to speak with a Zimbabwean, they are very, very literally, they are very educated. No waba yogira bogezi luzungu, you cannot speak with a Zimbabwean. Tosobola kwogera naye. And the way they articulate issues, they articulate themselves. But very intelligent. Their education system, very class. It's just because into Mugabe, sure. But in Uganda, problem Jetuina is that people think into the more districts you create, the more roads you construct, the more aeroplanes you buy, that will improve the quality of people, or it will improve people's quality of lives, or it will improve standards of living. It does not improve standards of living, and that is a fact. Because look here, singa dala olaba enguudo zino zonna zebazimbye banaye kambabuulire singa kyali nti kiyambako ensi yaffe okukula, ladies and gentlemen, singa abasinga okufe tetuli mu diaspora, njagala nkubuuze ggwe ndaba ennyonyi balese Uganda Airlines, yeah? Uganda Airlines okubanga ekomyewo Uganda, how is it going to improve your life? Okay, the economists bajja kuvaayo nti it improves naye togenda kukiraba nti nti egenda kuleeta abalambuzi bajje balambule tufune revenue eyo tumukwate tumuteeke mu budget, then ezo sente ze tujja okukwata okutoolako tukole ki, tuzimbe amalwaliro, tuzimbe amasomero, bla bla bla. Okay,
kirungi ombuulidde nti no zireeta bagenda kuleeta abalambuzi baleete revenue mu Ministry of Tourism. That's good. Okay, let us look into the budget. What takes up the biggest portion of the Ugandan budget? Okay, tugenda okutunula nti budget yaffe almost 30% egenda ku military. Ekiki military for what? Ekitegeeza sente zonna eziva mu Uganda Airlines zigenda mu military nti ye abazungu ze batuwa as budget support, and that is actually sente zisinga zigenda mu debt financing, kusasula what do you call it, kusasula magoba ku mabanja getwewola, debt financing, then netusasulako n'amabanja. That is how the budget yaffe bwetyo bweri. Then kati awo military neyingira, then kati awo n'ebirala nebyoka bijja. Invest in the people. If you invest in the military, oba to invest in them bantu. Kakati, the reason as to why bazimba nnyo amagulu, simanye enguudo, bazimba nnyo enguudo bichi. Nseka. You know why they are building those roads? Kuba kubira enjawulo. That is how they steal money. Kakati bajja kuzimbira oluguudo nga tolwetaaga. That is how the Chinese are doing business. Bw'oba oyagala okumanya nti infrastructure size ezireta like tezina ngeri, okay, zina gye zikola naye tezina kye zikola literally. You look at the Chinese program of the BRI, the Belt and Rail Initiative. Bagenze bazimba ports mu nsi nga ports zino tebazeetaaga. Bagenze bazimba emyalo nga tebagyetaaga. Bazimbye railways, genda Ethiopia bazimba railway ne railway yagaana. Gende Kenya bazimba standard gauge railway yakoma Naivasha halfway leading to nowhere. Chituita elephant projects. Projects ziri mega naye tezina kye zireeta. So be careful on how on your priorities. You have to invest in the people first. Tekigeza kuzimba railway naye nga n'abantu boyina mu nsi yo, almost half of them they cannot read and write. Basobola kusoma. Invest in things like the internet. Have widely accessible internet. Abantu babenga balina access to internet. Ekyo okikola, abantu bagenda kwegugunga. How many African governments have invested in healthcare? Now, for them, healthcare is construction of hospitals. Naye bazimbye amalwaliro naye ate nga human capital eyetaagisa okulwaninga amalwaliro ago tebagitaddemu ssente. Naye bakuye ssente embitirivu nnyo, enjawulo y'amaanyi nnyo ku construction, kubanga ku construction kwe kuli ssente. Ne mu covid ssente baakola mpitirivu nnyo. Ono mukyala wa Muhoozi ye yasupplyinga oxygen buli wamu. Bulijira nga mwebuuza nti bagundi lwaki babadde bafa abantu lwaki mumanyi ezo ze bayita ventilator. Do you know what they do? Do you know that ventilators killed a lot of people? Nga bantu tebamanyi. Nga buli muntu afuna covid nga bamuteeka ku ventilator. Newankubadde yabadde tagyetaaga. Now what ventilators used to do was this. They would pump your lungs. Yeah? To the extent nti amawuggwe nga gamanyira lungs ezo. Now stupid people would just pluck out the ventilator and kati ateledde. Let us take the ventilator out. Bang! Toddamu kussa. Toddamu kussa. Bagamba yabadde ku ventilator naye naafa. Ventilators killed a lot of people. Chovola wakati olwala covid wane Bulaaya, they do not put you straight on the ventilator. Bakuwa just treatment yene ya bulijjo to release the gundi kumpola mpola. We bakuteka ku ventilator, it is very, very, very extreme. Kati bakuteka ko mpola, they turn up and then turn down. Because it was realized that ventilators would zaringa blowing omukka mu mawuggwe g'abantu. And they could not all of a sudden breathe without them. So whenever they were taken off, they would just collapse and die. It's like that. Bang, bang, bang. So, be careful. Be careful. Fetwebaza, mukadde waffe, mukama waffe, omununuzi w'eggwanga, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu,
okuba nti omuliro agusigazza nga gukyakuma. Ate ne bannayuganda tubasaba bannaye mumweyungeko mpola mpola ekintu kitambule, kuba lulinda mulaba nga ekintu akitambuza abantu bazze bayise nebamuyora. Bagenze ku American Embassy kuba naffe mu Bulaaya abantu mu America eyo bapushinga ebintu bali mu kupushinga, ne European Union bali mu kupushinga kigenda okuvaayo. Museveni yasinga okukimanya. It's not going to be easy. So guys, byange naye mubeere very careful abantu abakubira amasimu nga babagamba nti balina ebyokulwanyisa. Do not fall for that stuff. If you want, you can. I'm just warning you, because the trick is they want to start okuwozesa Abannayuganda abali mu diaspora in absentia. Ojja kuba oli awo kaka Mayanja bamusalidde omusango gwa okumusiba emyaka 5 General Guti eyalya evidence ng'aliwo Mayanja tumusalidde emyaka 7 bang muki nti evidence weri twamukutte alina ebyokulwanyisa ali mu kuweereza byakulwanyisa Uganda kutabula nsi. That is what is going to happen. They are going to start charging people in absentia. So then there is no system that is working in Uganda. So that's what is happening. So be careful. Do not fall for that kind of stuff. Oli wakubira essimu muwe essimu ya Besigye. Nga genda ku Twitter oba genda ku Facebook, essimu ya Besigye alabika yabimanyi. Ali si kugamba nti Besigye abimanyi, but just yayinza okumanya maybe. Kubanga ffe ebyaffe tetubimanyi ebyo ebyokugamba tisimanyi. Nze sibimanyiiko ebyo. Era nze wonkubira essimu n'otandika okumpuliza. Nja kuyita mu ssimu nkukwata. Kitegeera. So, the numbers do not pick up. Because what for them they want is to strike that conversation, to send those messages, to show that you received the messages, to show that you replied to the messages. It's making anti only part of that particular program. You get the point? So kyekyo basically kyekyo naye nga baganda baffe Nubianly edi mutwe katubasabire kubanga mwana bali mu kugezesebwa kwa maani nnyo. Nze kyenalabye ebintu bino bannaye kulimba kubi. Museveni ekintu kye balwana kati kyavudde n'okuba nti nno alwanira kusigaza bukulembeze, ne kidda n'okuba nti nno kati the thing has become personal. Ebintu biri personal, like really personal, either on Bobi Wine's tribe over Bobi Wine's age over where he comes from. That's what it is. Nalabye mukulu Gashumba kati yakyusizza erinnya ly'Abanyarwanda beyita abavandire. Nakigugolinzeeko ekigambo ekyo abavandire oba abavamindire oba biki ebyo ebyo. Nga bannaye, what is going on? Ani ono atandise, I mean, how is the Banyarwanda coming back into mainstream? These people, abantu abasinga baagala okulaga nti nno be balinga abali more oppressed than us. If at all these people are oppressed, why don't they join hands with Bobi Wine? Neturana. That is what defeats my logic. Would you care to try to gain a Mukaruru? Waliwo abantu abavaayo nga beeyita aba refugees nga bagamba nti abantu babawoninze babadde bambadde obusaati ba red ne bagamba nti kasita Bobi Wine awangula bagenda bagoba mu Uganda.
We know number 7, of course, he's trying to control the narrative. But the truth of the matter is, the fight has become personal. Kubanga nze nkiraba without fear of any contradictions. The thing is entirely tribal. That's what Museveni is fighting. It's completely tribal. Iraje bujja maaso awo. Tulina okubeera careful. Mwala Museveni engeri gye yatijjanya abasiraamu. Do you think engeri gye yatijjanya abasiraamu, that wasn't sectarian? Look here, we have a president in our history ey'obusosoze. Museveni yavangayo n'agamba abasiraamu tusiika paani, tetulina kye tumanyi kukola. Abasiraamu tetwasoma. Yebyogera ebyo. Nga buli kaseera agamba abasiraamu bamanyi kusiika paani. Do you know where he got those words? Ebigambo ebyo yabijja ku Idi Amin. Si ku Idi Amin as in Idi Amin yebyogera, but yabijja ku banubbi. Olw'ensonga nti abanubbi be baatandika okusiika paani mu Uganda. That is where we all got the chemuyitamu paani in Uganda, pancakes. It is banubbi be baamusiikanga. Kati abanubbi of course majority basiraamu. Kati ate ne bamuyimba na bamukubamu n'oluyimba. Kabalagala gonja. You get the point. Kati Museveni ngenga agamba nti fa abasiraamu mutumanyi kusiika paani. Bashoya. Kakati Museveni we yali Minister of Defense nga bamaze okujjako Amini ku mulembe gwa Lure. He's one of the people that ordered the massacre of Muslims in Imbarara. Now what is interesting is this, into the people in Imbarara were the people who were targeted were Muslims with Baganda names. These were Muslims, or these were people that migrated from Buganda ne bagenda mu Ankole on the invitation of the Omukamu of Ankole. But these people did not tebejjako identity yabwe. That is in terms of their names, in terms of their religion. Because abantu bano baali basiraamu during that time of Muteesa the first, because Muteesa yasiraamu then afterwards n'avaamu. That's the history. Kati ye Museveni we bagenda Embarara, he unleashed a barrage of massacre of these people because he thought, not thinking, but because he knew there was no evidence that these people were even supporting Amin. But these people, just because they were Muslims, only that, he unleashed, out of which ngakuliko n'amabulire e Uganda kasoba ng'oli musiraamu ate ng'oli muganda, man kaba kabikuse. I mean, it is very hard to live in the country today ng'oli musiraamu ate ng'oli muganda. So baba sajja ne babatta family zaabwe ne bazi indiscriminately. Oba oli mwana, oba oli baby, oba oli muvubuka, oba whatever you want, ab'embuto bonna baazi basalamu. I mean, they cut the wombs out. I mean, didn't do that. All these people said, we are working on the orders of the Minister of Defense, who was Museveni by then. None of these people were incarcerated. They're all there. They took people's farms. They took people's livelihoods. Ne batwala emmere yaabwe, ne batwala amatoke ennimiro zaabwe, ne batwala buli kyabwe, ne babaguba ku mataka. All these people. Ne babalangira okuba nti tebava mu bitundu ebyo. That's what happened. Of which, ebyonna byakolebwa nga Yusufu Lule president. Lule, of which Lule yali musiraamu, ate nga yali musiraamu maybe. Yali musiraamu, ate nga ye Lule. Couldn't do nothing. Let us enter the 90s. 90s, the same thing happened. You northern Uganda nga chikwa never Uganda, what is wrong with us? We should wake up. In northern Uganda nga chikwa olutalo yawakuba emyaka 2. In Uganda Kampala nga yetulina kyetumanyi
yasalako Northern Uganda abo bonna ng'ekiri eri waggulu teryamanyi. Abakazi ne baba rapinga, abasajja ne baba rapinga, buli kimu abali abasajja balina akasagazi. Simanyi na wajje bajja like too much urge. Oba baali tebalina bakyala simanyi. But the people they raped buli kiramu. Abasajja n'abakazi buli omu nga bagenda barapinga burapinzo. Oh, everywhere. Kyobola abasinga bafa sirimu. They got sirimu ne bamutwala mu mambuka, ne baba rapinga, ne baba lwaza sirimu. Era ajja kulaba ebitongole ebisinga goza lwaki waliyo NGOs nyingi nnyo mu Northern Uganda. Ne baba lwaza sirimu. Nabo ne bafuna sirimu, ne balwala ne bafa. Those people. Kiki yabakola? Kati n'atukomerawo olwo abasiraamu nga mpola kati ate n'atukomerawo round 2. Bano abava simanyi basuddemu ebyokulwanyisa eby'EDF bakomyewo abawadde amnesty. Omu ku omu bomu ne zibawatuka bakagezi babasse. Omusajja wuli bamukolako waterboarding ne nga bannaye. Chika. Chwida. Jebyo. Chobola nzo omuntu ava mu NRM najja mu people mu NUP. Musimanya ate kati yesimbyewo kuba president nga yali akola ne mu 7 mu majege ne bino bigula byebyo bigundi ebyo torture chambers. A man, be careful. People don't like you. That is the truth. Buye yakola ko ne mu 7. How tuli bana Uganda tusonyiwa? It is true. How do you forgive? I mean, okay, yeah, we forgive, right? We forgive. We do forgive and forget. Ne okusonyiwa sikwa fo okusonyiwa kwa Mukama Katonda. Naba abantu be batusaako ebintu ebyo. That is God's role to forgive. Oba Museveni aliyenenya, oba baliyenenya. Na ye obulumi bungi. People are crying abantu. Balina obulumi. Bano simanyi sijui omuntu yali yamuyi kubali bakulira torture chamber tumukunde. Mbuna yayagala ba president. Like yali wa ISO. Why yali wa ISO, why yali wa Minister of Defense. Musimanya mama mbabazi. Man, you need to take 30 years of detoxing. Nga tetunda bakugamba nti no tuku embrace as an opposition. Buli yakola kono mu 7 kirina kutwala like 30 years. These guys are pure evil. They have not repented for their crimes. Tebasabanga kisonyiwo. Tebatulanga kubuulira bana Uganda biki byaliwo. Naddala ku nsonga enkulu zetu ebibuuzo ebikulu bye tulina abantu bafe abattibwa. Just quiet. Omuntu yekka byogerako ye Bobi Wine. Gwe yawuliddeyo tumukunde ng'ayogera ku basiraamu abazze battibwa. Oba Mugisha muntu. Yawuliddeyo ani aboogerako abasiraamu ba Sheikh abattibwa. Kyemuva mulabanga ne Katonda tabawa platform. Katonda ono wallahi nze ndi musajja musaaze era I believe nti Katonda agenda okuwa omuntu platform n'amuyitimusa aba alina kyamulabyemu. Whether musiraamu oba si musiraamu. Bobi Wine kasita yayogera ku nsonga y'abamaseeka abakwatibwa n'abattibwa ku international press conference ye yasookera ddala mu Washington. Nemmanya nti tuli ku kituufu. Mwegala okulaba omuntu ali ku kituufu. Olina okulaba ayogera ki ku bantu abali persecuted. Massacres ezizze zibeerawo azoogerako ki? Awo we tutesitingira batumukunde babuuza bomu ezaabwatuka. Soko tubuulire. We tuleetera Besigye etubabuuza Your Excellency tetugaana okyuse tukkiriza okyuse
We agree. We have embraced you. Go away. Naye. So tuwulira ekyaliwo. Tuwulireko. Tebawandiise bitabo. Tebakoze video. Ffe tuli wano oba batya ku incriminate themselves because waliwo abava mu NRM nga badduseeyo kwetaasa to answer for the bikolobero bye bazza nga bali mu kibiina ekyo nti bajje beesimbewo eno ekintu bakiyoole bakitwale so that they exonerate themselves. Kafeero yagamba nti si buli akusekera nti abaakukola ki simanya abaakuwaana oba abaakola ki yagamba oba enseko zirimu ebika oba yali agamba nseko oba yali agamba enduulu zisudde wanja abazibu enduulu teziwaana zitujjamize mwana guy yali ayimba but he made description I think either zaali nseko oba nduulu ngagamba nti si buli akubira enduulu nti ziba za miziro oba ki no zirimu ebika tulina okwebuuza I can forgive people nenga kale I've forgiven you naye sijja kulonda kitegeera you understand naye saba ovudde eri tibannange go forward tibannange yate mukunde bagiyita batya tukwazise wamu bannange kino na kino nembuzoona abantu kati balagawa nga baabula bano bonna batumukunde balagawa mugisha muntu yalagawa gundi yalagawa tubanyonya tuku street bajje tulumbe tebalabikako anna ekiri Uganda siko twakubidde ba minister 25 mugenda balaba ne bammawo oba vice bajja bufuna oba vice president bajja bufuna naye kamba buulire wallahi teri kintu kyalubeerera ekiseera kijja kutuuka ogw'omulembe genda yagalagaana eyo muyita 40 year project tebiriiyo emyaka gyabwe gyonna bagifuze 35 gimala 40 year project simanyi 40 year plan Katonda takwata ensi yonna n'agibamu omuyaga oba tsunami ne tudda ku zero buli kimu kye mukoze kyonna ne kiggwawo ffenna ne tuddawo flat naye mwe muyooza nti kankubuulire ne we bapulaninga batya you see nze kye nalaba mu Uganda nabaddeawo ne ndowooza nengamba abantu look here if you go in a state mu nsi yonna in any country ba minority ne bafuga ba majority right it is definitely going to create tension in a particular state. That is just natural. Tuologera mu nsi emu nga abasiraamu be bafuga abakatoliki of which nga abakatoliki be majority, the Catholics will make sure that Muslim is taken out. The same applies to religion, tribe, race, and so on and so forth. The only thing ekiyinza okubalansinga power in a particular country where the minority can be able to rule even more years is only and only if you have things like term limits, things like age limits, whereby there is interchangeable kind of mulina okukyusa mu bukulembeze bano ne bafugako bali ne bafugako bali ne bafugako na bano ne bafugako. That is not rocket science. That's how it should work. Buli wobeera ne method eyo bwetyo
kireetawo equal distribution of power in different regions. Kinasomesa abantu luli ne bagamba nti nekyo mu Buganda twali twakikola dda. Kubanga twalina obuzibu ne bakabaka nga balwana buli kaseera. Nga bakabaka balwana because kabaka kyobola nti baali bavanga mu oluyo olulangira. Kakati ekyaliwo whatever baaliwo abasajja ebiseera ebyo ne bakikyusa ne bagamba nti bwe tukikola bwekyo kitegeeza kabaka ajja kubanga ava mu kika kimu mirembe n'emirembe. Now what we do is kabaka abenga yeddira muziro gwa nnyina, kyava abanga kabaka teyeddira muziro gwa kitaawe, so that power could be distributed amongst different tribes in the kingdom. Tikyobola kati kabaka abeere ow'effumbe n'abeera ow'engeye n'abeera ow'omutima because the mother is different. Now of course some chiefs oba bakulu b'ebika abamu they would try to bribe to make sure, because bakabaka bazaalanga mu bakazi bangi. Kabaka ng'alina abakazi 18 oba 2 n'azaala abaana nga bangi. Kati bano nga bamakinga sure nti omu mu baana abo bawangeye, abengeye nga bamakinga sure nti omwana oyo bamuyitimusa ab'engonge and so on and so forth. So they would fight, right? But they were rest assured nti still at least kabaka anaddako ajja kuba wa kika kirala. That is how Buganda managed to persist. That is how Buganda managed to solve the question of leadership. That's how Buganda managed to survive to this day. Kambabulire Obote ne bwatandiziza Bwakabaka, Museveni ne bwatandiziza Bwakabaka. I don't think he would be here by today, by the way. Because Buganda was super organized. The reason as to why most of other chiefdoms failed, it is because they were being ruled by chiefs. They did not have by that kind of central kind of power. That is why you see kingdoms like Bunyoro, they ended up splitting, creating kingdoms like Toro. Kati Toro were taking over, it takes over salt mining in the region of whatever, Toro, Katwe, of which it was the biggest commodity, or it was the biggest trading. Chechari echobusubuzi Bunyoro kyali esinga okubanga yina. Kati look, it's a chief neye kutula ku Bunyoro not taking over. Naga nti kati zenbe kutuddeko, this is Toro, that is your Bunyoro, no longer part of you. That's what happened. So whenever chiefs ruled over abantu abayinanga systems ezaba chief okubanga bafuga, that's what happened. Because even Buganda had the same method. Nga ba chief be bafuganga amongst them mwe balonda kabaka, but then they changed it, and then it created central command gundi nebanga state. It is state. Like if you go and read about the kingdom, the history is interesting. Chovola banti, when the British conquered Buganda, the reason as to why Buganda survived as well is the ability to adapt and the ability to compromise. Yeah, whereas the king thought nti abazungu bazze bamuyambeko alwanyise Kabalega, alwanyise Bunyoro, blah blah blah. Still on the other hand, if he had refused, Buganda would not be the same way it is today, because it would be crushed. The kingdom would be crushed. Chovolaba, the more the resistance, the harder the crash. That's why you see when Kabalega resisted so much, right? Because you take the moral thing out of it, right? But when Kabalega over-resisted and he was exiled, whenever he died, the system, the kingdom almost never recovered. It was hard for the kingdom to recover. Shiraba. Because just imagine, singa abangereza bayitira Congo ne bayingira
nga bayitidde Congo. Today Uganda would be called Unyoro. It's a possibility. Uganda would have been called Unyoro over Unkole. There's a possibility that that would have happened. Nga tuyita Unkole, Unyoro over Ucholi. But the ability of Uganda to compromise just a bit nti sigaza structure yo bakozesenge kubo, they attack the other parts of the country, bring it all together under the same sphere of influence, and then create the nation state. That's what happened. But just imagine if at all we over-resisted, what would have happened? We wouldn't be here by today. We would be here, but not as strong. Because even up to no abantu ne bagizakero compromising a 1900 Buganda agreement, bale segundi bamuwanga kusiza mu muwanga, then bale se chwa bamutaddeko ba regents abasatu bakoze ebya swaka ba bakagwa ne banne kisingiri bakoze bye bakoze. But still puppet king Daudi Chwa amala okuvaako, mutabani we Mutesa ate agenda okujja ng'ate mulala nnyo. He was a fighter. Oh, Mutesa byonna ebyalema Daudi Chwa byabbukira Mutesa. Oh, Mutesa yatigomya abazungu. Mutesa the second. Oh my God. Yabayisa bubi. Ebyalema oli byonna gundi mukulu Daudi Sekabaka ono yabikola. So that is how our kingdom, the kingdom has managed to survive. Now the biggest problem is this. By then the kingdom had no diaspora. Ishtegera. Inti yali tayina diaspora. But now the element of kingdoms being able nga tulina essaza lya Ssaabasajja e Manchester ng'essaza eddala liri Chicago. It is only and only intelligent for a leader of a particular nation to understand that all of a sudden the people who have been exiled, the people who have been pushed out of their country, out of their land, by now we're going to fight back. Because initially, whenever we were my friend, nga bajja ne babatta mwenna ne mufa ne bamanya eggwanga liweddewo tugende walala, lino eggwanga liweddewo tugende walala. No. Today you have Banyankole, Banyoro living in South Africa, Ghana, Korea, America, Bungereza. Ogenda kikola otya? Abayudaaya kyabatwalira almost emyaka kasanvu. Obajawera akasanvu. Kale. Almost 5,000 years to come back to Israel. Musaga. 5,000 bloody years. 5,000 simani. Now the problem is this. Inti ensi egenda kukyuka, by the way. Ffe tuyinza okuba nga tetuliwo during those times. But gye buva ne gye budda, abaana be tuzaalidde kuno, they won't fit into these societies. They will be forced to go back home. Kati 40-year master plan wheneeba ekyaliwo, baganda baffe mukulu Kagutema ne banne gye bapulaninga simanyi ogenda n'obawulira nga balinga abagamba nti bafuga nga balinga abagamba nti no bafuga
nkuyege ziri awo ziwuliriza buwuliriza 40-year master plan you guys simanyi Museveni alina 40-year nze bino bindeetera bannaye simanyi nakumanya ani gwagenda ofuga 40-year master plan. The odds are next to none. The odds are next to none. No one has ever pulled it off. This is the question. This is Chemale Bagama. Chemade Magaya Chechino, Made some comments. Chemade Magamba. Amataka gaffe bagabye batugobye mataka gaffe batwavuwaza ne twetundako buli kaffe abayisirayiri we bakomawo Palestine wallahi bali wamba buwambi bagayi bajja never taking over just like that. They just took over. Papa. Shh. Paka nakati. Is Palestine yebuza abasajja bano gye baava okutwala ettaka lyabwe. Talabayo. Bakola census mu Palestine. Ngerimu abakristaayo, the Christians. Ngerimu abasiraamu. Mulimu basumanyi Zoroastrians n'amadini amalala nga babuuza abayudaaya bakomewo oba tebakomewo. The majority voted no. Bagamba abangereza no, they shouldn't come back here, basigale mu nsi gye balimu. But the Jews nga bo bagamba nti nedda we are being persecuted, buli we tulaga batupersecuting wano wewaffe. Kakati, you can debate whether the Jews have a right to Palestine or not. You can debate that. That is for you. Name my argument. The Jews believed that this is their homeland. The Palestinians believed it was their homeland. The moral of the story, no making that decision. But my point is, these guys fought. They came back. And they displaced the Palestinians that were there, and then they took over. This is going to happen in several African states as well in future. Nadali zino wakabaka. Nabadde nsomako ku DW ne bagamba nti some people in Nigeria have renewed the state of Biafra. You see, Biafra, there is secession. The people in southern Nigeria, northern part of Nigeria, they're stating about creating a state of Biafra that is predominantly Christian. The newest state between Africa is Southern Sudan. And the reason as to why Southern Sudan split from the north is because of religion and race. The north, the majority, bali bawarabu, banonga badduga bate nga bakristaayo, of which abawarabu nga tebagala kusharinga buyinza nabaddugavu, nga tebagala kuwa abaddugavu bafugemu, nga tebagala kuwa abakatuliki bafugemu, bakristaayo bafugemu. So the best option was to split the country. The same thing is going to happen in Ethiopia. What's that? Something is going to happen in Ethiopia. In Tigray. Ethiopia yasoka kwekutulamu. When was it? 1991. They were creating Eritrea out of a big, a big war. They were creating Eritrea. But then, about TPLF, is it TPLF? They were fuga for over what? 20 years. Because now TPLF nebaji jambo kulembeza kati wano Abiy Ahmed nebaji, now they want to split the country into two. Kankubulire Africa egenda kufuuka egino kufuna almost ensi nga 10.
because countries are going to keep splitting on religious lines, tribal lines, and race. The reason as to why we come to points of secessions is because of greedy dictators, is because of democracy being undermined, where power has to be interchanged between different people, abaina different beliefs, abaina coming up from different tribes, coming up from different societies. If you take that out of a nation state, or if you take that out of a state or a country, kitegeze ensi egenda kwekutulamu. So that people abatunula nti bali marginalized, they have two options. Basobola okugamba katwegatte ku nsi endala, oba si kyo katwesaleko tufuuke independent. Kitegeera? Those are options they can have. So basically kyekyo. Munsonyi obabo wana ebintu byange byenjogera naye kyekyo ba guys. Nze ogwange nkoze kale. So bulungi. Bye bye. Meet tomorrow.